Une fois de plus, nous sommes encore là cette année au lancement des activités de cette année 2024, toujours pour la promotion des santé. Nous sommes des familles support group pour soutenir la communauté à s'en sortir dans les difficultés de santé qu'on est en train de vivre. Donc là, on vient d'inaugurer notre nouveau programme pour l'année 2024. Nous parlons de maladies incurables telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les AVC et consorts. Donc, nous sommes venus encore en communauté et c'est un début d'activité. Et encore plus important, c'est que ce dont on souffre, c'est plutôt parfois l'isolement. On n'est pas connecté à la communauté et on ne sort pas de nos maisons. Les gens qui souffrent en silence. Quand on ne sort pas, nous avons des difficultés de santé mentale. Donc l'importance de tout ça aussi, nous prévoyons des activités, des soirées sociales et des petites fêtes entre nous pour que les gens sortent. Après avoir discuté de la santé, on se met ensemble, on écoute un peu de musique, on mange, on bouge un peu et ça nous soigne beaucoup. Et prochainement, peut-être qu'il y aura beaucoup d'activités. On appelle aussi la communauté pour proposer ce que nous voulons faire ensemble pour que la santé s'améliore. Là, on a obtenu beaucoup de suggestions que nous allons mettre en pratique. Nous allons chercher des voies et moyens pour mettre en pratique ce que la communauté a recommandé pour que nous vivions en bonne santé. Donc, nous ne pouvons qu'encourager la communauté à venir nombreuse. Et nous allons publier nos activités. Nous encourageons vraiment la communauté à venir nombreuse, des personnes de tout âge. Nous allons prévoir beaucoup de choses et nous vous encourageons à venir joindre des familles support group pour que nous soyons en bonne santé. Je vous remercie, il y a beaucoup à dire. On ne va pas s'éterniser pour donner aussi de l'espace aux autres, mais c'est ça la clé de ce que nous sommes en train de faire. Et the bottom line, c'est notre intégration qui est très importante. Je vous remercie. Okay, my name is Steph Abra. I'm the Public Health Programme Lead from Healthy Communities. I work with Brenda Scotland, who is one of our Programme Managers who is looking after the project with the French Lingala community. And we're delighted to be funding a project with the community. We're really keen to bring people together for social connection purposes, but also to talk about how to prevent long-term conditions. In our communities, we are affected by diabetes, heart disease, mental health problems, dementia, cancer, and there's lots of things we can do to try and make our lifestyles more healthy. So we're hoping through this programme that people will come together, think about what's important to them, think about what would make their lifestyle more healthy, and hopefully build a programme that we're really proud of. So we're hoping to come back and see how you're doing. So thank you so much for helping to participate with this. Hello, my name is Purav Patel from Shanti's Pharmacy, and we are part of an outreach team to deliver COVID and flu vaccinations in the community. So just as a brief summary, it's really important to get your flu and COVID vaccines in time. Each time you get them, they won't last. The protection may dwindle after 3 to 4 months. So when you're called forward each season in September, October, it's really important to get them if you have underlying conditions, if you are elderly, or if you care for somebody who's vulnerable or elderly, or if you have a suppressed immune system. In all of these cases, flu or COVID can be very, very dangerous for you and life-threatening. So in order to protect against the disease, it's important to have the vaccine done. Thank you. We are starting with our program, so Badina program da Biswalelo. And you notice that we'll be using 3 languages today because it's like a community for Lingala, French, and speak English. And this way, yes, so we'll be using 3 languages today. Before starting, we would really like to apologize for starting a bit late, African time, sorry for that. And we know, without wasting any time, we're just starting now. We have all the program, the agenda for today. So because we are a bit behind, we will try to catch up with the time.
So my name is Godlive Mackay. I'm the coordinator for the Family Support Group. Je m'appelle Godlive Mackay et je suis coordinateur pour le projet Family Support Group. Comme on a Godlive Mackay, nazali coordinateur pour un projet de Family Support Group. Family Support Group est une réunion de la communauté. Il y a bateau balobaka français, balobaka lingala, et balobaka anglais. Oh, bayo kakape anglais de tout fandi awa. Objectif nango est pour l'intégration. Il y a ma communauté la biso, la société la biso à Londres et en particulier Nata Hamlet. Tous autres travailler na batata Hamlet. Pour la hôpital à service au état de santé, au état de finance, au état de makambabanda pour housing, au état de makambia éducation, n'engeni tokoki ko supporter ou bien ko soutenir bato bazana la katia communauté pour la bango pe baye ba n'engeni ba kozwa ba service pe ba ko mapembeni ya ba service wana. Pour la tomoni que la communauté la biso bato pe bazana information mingi na makambo belé misusu et kaka. Ou bien éviter au Téléwaki pour la information. En français, nous sommes les Family Support Group. Family Support Group a été créé pour l'intégration de la communauté congolaise, non seulement congolaise, mais les French speakers, les francophones et les lingalophones. Le but est de pouvoir aider les gens à pouvoir s'intégrer. On soutient les gens à pouvoir aller dans les différents services, comme en santé, dans l'éducation, dans le problème d'housing et différents problèmes. Parce qu'il y a des fois, les gens ils ont des difficultés pour pouvoir approcher ces services-là. Et maintenant en anglais pour que les autres comprennent aussi. So we are the Family Support Group. And we were created to support the integration of the Lingala-speaking and French-speaking Francophone, as we call them, in the community. We work with this group of people, this community, and we want them to integrate and know how to approach service. We support them to signpost them for help, getting information, knowing what is there and how they can reach to it, what is available, and how they can get the service. We support them with education, just signposting them to different services and different support available in the community. We work with the wide population of Lingala and French speaking from Africa, but in particularly with the one living in Tahamlek. We are focused on Tahamlek for signposting them, showing them, and explaining them all the services, so that they are aware and they know what is available and how they can reach it. Without wasting more time, I will now introduce Romain Matondo, who will be introducing us our guest speaker today. Sans perdre le temps, je veux passer la parole à M. Romain Matondo qui va nous introduire nos speakers de cet après-midi. Donc, nous avons fait ça comme papa Romain. Pour la aya pa introduire biso bato bakolobela biso ba premier speaker la biso ya tongo ya lelo. Donc merci beaucoup. Dengue maman Goya c'est na cadre ya health promotion avant tout kota na musindo ya projet ya lelo pour ça de la lancement. Nous travaillons pour le na hiver, makambo ya Covid et sili na noté parce que bazo kanzaki sili. Hiver nous sommes vaccination ya ba makasi pour na makambo ya flu na ba vaccin sous Italie. Donc nous avons en collaboration na programme de vaccination ya Tower Hamlet na cadre programme. Et puis équipe ils apprennent na sima donc ba yaka bazana obabengi mobile clinic vaccination clinic donc clinique mobile qui peut amener partout où il y a communauté ezali pour baya côté ya matière de vaccination ba au pays bazali prêt pour se faire vacciner là tout de suite ba
So we're just talking about the program, the different strengths we have in our health promotion program. So of course we have the main program of long-term condition which we will see in depth. We are launching today, but there has been also an opportunity to bring in the mobile vaccination clinic from Shanti's pharmacy, and we have our team of specialists there at the back. We have a few of them. We'd like to invite you guys to the desk here and address the audience here about the vaccination clinic, and obviously the people who have some questions to ask you, and then you will tell them what the program is about. Thank you. So this is Purav Patel, Pat from, he's a clinical lead, a pharmacist from Shanti's pharmacy. They are partners with Power Hamlets, so they bring the vaccination program into the communities to help us understand about vaccination and possibly being vaccinated inside within the community. So you are welcome. Thank you, Romeo. Thank you all for your time. I'm just going to speak briefly about COVID and flu vaccinations. Na koloba muke na mkuse propos ya COVID na vaccination. So COVID and flu is just, in general terms, is spread by coughing and sneezing. COVID na kuskoso wabinga flu ezali ekanga kabiso ezwa kabiso contagion sali maka ezo kosola na ezo ko kopema sneezing. So it's for most people who are healthy, young, fit, it will not affect them badly. Bato bazali nanu ba jeune baza nzoto makasi ezozwa bango penza mingi te. But for anybody who is elderly, over the age of 65, anyone who has underlying conditions, which I'm sure Romain will go into later, or anyone who has a suppressed immune system, it can be, both diseases can be very dangerous. Okay, pour ba oyo tozokola déjà tokomi na ba âge ya ba 65 ans et un peu plus, bilobana ezokanga biso makasi parce que système na biso eza ko s'affaiblir. Ba ope bazala ba problème ya faiblesse à système immunitaire na bango, ba maladie wana nyonso ngi ba le Covid na flu ezokanga bango facilement. And the third problem is that anybody, as I'm sure you experience in your communities as we experience in ours, that we have people who look after the elderly and those who are already vulnerable. Those people will not be badly affected by the COVID or flu if they are healthy, but they can easily pass it on to another person without even having symptoms. Problème sous ezali ba oyo na kati ya communauté, ba communauté ne soza un problème wana. Ba oyo toza ko sunga ba tu ya ba âge ba pusani na âge. Sunga ba ndekwa ndingwana sunga ka parent o azake âge pusani asa poli oyo bazoza na kokonwana yo mtozo sunga ye. Peut-être que le système immunitaire na yo ezali makasi ozo manifester ba symptômes wana de oyeba te que oza na ba microbe wana. Alors lokolo ozoyeba te outi kuna ozobima pe na communauté ozokutana na batu na ndako na yo inconsciemment ozocontaminer batu mosusu mais yo moko miyebi te que oza na. So we will call those people carers. Batu wana babenga bango ba carers biso toyebi plutôt non carers batu yo baza kusunga batu mosusu. So really the next thing to understand is how do you develop immunity to COVID or flu or such diseases. And the first way is by coming into contact with the disease.
une façon il y a de développer l'immunité pour la maladie et l'eau pour les bossos qu'on a en contact na maladie à mon. And it's very simple. It will either result in survival or death. Et puis c'est facile. Le résultat c'est que ou survivre l'ango ou alors et même mieux na loi. So if you survive, you have immunity, you have antibodies. Ceux qui survivent la maladie au long yango, c'est que nous autres là est développé par anticorps contre la maladie. But before we reach this dilemma of survival and death, there is a second way, which is vaccination. Avant il y a beaucoup de dilemme il y a immunité wana na ndenge wana et l'autre il y a les choses de la vaccination. And the third way is the best way. Troisième aspect est allé où il y a malheureusement pensant. It is how most of the population is living now. Les allés ndenge tout ça pour vivre sikoyo. It is a combination of vaccination and exposure to the disease. This gives a very high level of immunity. C'est la combinaison. Il y a immunité. What did you say? A combination of exposure to the disease. Ok. Et combinaison, il y a ndenge tout ça exposé la maladie en haut. Et puis vaccination. So I don't want to take up too much time, but on the topic of vaccination, mais à propos de la vaccination, the biggest problem we find is that people feel that they don't need any more. Le grand problème maintenant, c'est que les gens ont besoin de soutien. Or they are confused about how many they should have. Ou alors, confusion, la confusion, il y a combien de fois il faut vacciner, combien de vaccins il faut besoin. I blame the government. It is their fault. And social media. Voilà le problème, les autres appellent le gouvernement, les réseaux sociaux. But really, if you are diabetic, have a heart condition, you're immunosuppressed, cancer sufferer, if you're HIV positive, all of these conditions that leave you vulnerable to COVID and flu, you should have a vaccine seasonally. That is the current advice. Alors, ceux qui ont beaucoup à longue durée, donc en anglais, on va venir en long term condition. Donc, la maladie, on peut dire incurable. Donc, qui se peut ici, ça va vivre dans donc, ceux qui ont la maladie, la diabète, la maladie cardiovasculaire, le sida, tout ça, vous avez vraiment exposé na Covid, na microbes sur le vaccin. Donc, il faut oser parce qu'il faut vacciner de façon saisonnière. Il faut un programme de vaccination de façon vraiment saisonnière. And there are two reasons for it being seasonal. Il y a deux raisons pour le programme saisonnier et la vaccination. So firstly, we know from the evidence that the vaccine is probably protecting for 3, 4, 5 months. Déjà, à partir de la recherche, on a l'évidence de tout ça, que le vaccin va protéger déjà pendant 2, 3, 4 mois. And part of that is because every season, because millions of people contract COVID and flu, the virus mutates, it changes in nature. Oui, parce que à chaque saison, millions de belé, parce que le virus ils ont changer forme, ils ont changer forme. So until we change the vaccine to reflect that mutation, jusqu'à ce que on va changer vaccin par la recherche pour répondre à l'exigence de l'immunité ou le virus c'est ça pour changer tout ça protéger. Donc toutes les fois qu'il change, tout ça peut exposer de plus en plus. Lastly, before Romain becomes exhausted, I will just say that
if you feel that you are in these groups, or even if you care for somebody elderly or vulnerable, go into a pharmacy, go to your GP in September every year and find out, am I eligible? Should I have the vaccine? We will tell you the facts. If you are not sure about what you have heard and the things that could be bad and so on, we work on the evidence and what is available. And every scare story that you have heard or every side effect that you have heard about, we can tell you what the facts are. Sometimes it's too much. Okay. Soki oza na groupe wana ya bato baza vulnérable ou âge kusali ou bien ba oyo tozali kosunga ba mikolo baza na problème ba koto ozala na ba covid wana. Donc tozali vulnérable, donc chaque septembre il faut to kendaka za ko conseiller que to kendaka na ba clinique na biso na ba pharmacie lokola ya bango ko se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? L'eau va payer les facts. Parce que tous les gens qui ont belé, explication sous les alliés pour dévier tout. Mais bango ou bien système AWA, ils ont travaillé sur base de l'évidence. Parce que la recherche, ils ont soigné tout, ils ont les cas de l'évidence, ils ont solo la masolo ya barabara. Tout le monde a terminé à un point où on a été vaccin pour tout ça. Ce n'est pas ça, AWA. AWA, ma c'est allé sur base de l'évidence. Donc, par exemple, vous conseillez, ceux qui ont un groupe à Batouana, il faut que vous là périodiquement, mais chaque septembre, vous voyez, les zones. We are all here for questions. We have the vaccines. We are ready. If anybody needs them, please let us know. Merci beaucoup. Pour la vaccination, dans les cliniques AWA, ceux qui posent la question, vous posez, you're not leaving? Yeah, but you ask for questions, so you need to wait for your questions. I thought maybe you had more to speak. Sorry. Donc, vous avez la question à poser. Vous avez la question à poser, mais l'autre à l'obité, c'est que le collaborateur de l'équipe, clinique pour la vaccination, ils allaient à la porte, ils allaient à la sodomatique ou ils allaient pour la privacy. Donc, même qui donc on so, même clinique na banda pour la sodomie, porte mokoisa pour la clinique ezawana. Donc, oyo après la question, ce que on monique au monde en privé, parce que la question sous les autres ben la confidentialité. Vous avez un problème individuel. Oyo batu bakoyo kate. Question aux opposés, ce qui est c'est privacy, beaucoup de solo la kuna. Ce qui est public, ayoga, pas de problème. Opposant wawa. Nangina tuna question. Chaque année on a eu vaccin annuel ya flu. Donc na balombe la manière na zote muti saison kusina. Ya mwana des ans passés na zo monter puisque chaque fois na tuma malade, on a zo na zo tomber malade. What she's saying is that every year she takes the flu vaccine and the jab, and every time she takes that, she's sick through the whole season. And now, but it's a man. No. She said through Yeah. So now she asking herself, what's the need being vaccinated that way? She stopped 2 years ago. Good question. Can I ask what time of year she normally gets it? September, October, November, December? Quand est-ce qu'on a besoin de vaccin? September. Do you get side effects straight after taking the vaccine? Yeah, comprendre. this semaine so can Okay. So after 2 weeks, the effect starts. Yeah. So the thing is that this is it's a belief that people hold, and I don't want to tell you that you are completely wrong, but actually the vaccine can only cause side effects for 2 to 3 days afterwards in most cases. So if I have on a Wednesday, I should have side effects for Thursday, Friday, Saturday, but only in 20-30% of people. After that, you are picking up maybe other illnesses. If you can walk around
If you are not in your bed, it is not flu, and the flu vaccine will not protect you against common cold. Okay. Tu as compris? Yeah, yeah. So what I would say is that if the flu vaccine, it's happening 2 weeks after that, and maybe some flu cannot be Alors oui, Boya, ceux qui ont eu le vaccin, bah, il fait quelques jours après. Mais ceux qui ont continué, hein, et que vous avez peut-être que comme il donc il faut toujours très bien vérifier, peut-être que comme il est parce que le vaccin est coquille qu'on continue pour ça. Non, parce que 2 ans, pas 2 ans, on va aller en beauté, nazobe la tennis barim, bakosu ezate. Mais ceux qui n'ont vu en beau, n'a pas nommé la rime, n'a pas ça va faire. Il y a un décidé qui est dans son plus pour un gars. So what she's saying, what she has experienced is like every time she gets the job, she falls sick. Yeah. And now for 2 years, Yeah. she hasn't got it. Yeah. She's in good health. She hasn't seen anything. It is good luck, but if I'm completely honest with you, sometimes the flu vaccine, they try to predict. It's beginning in Australia with the seasons. So when we have our summer, the flu is beginning in the southern hemisphere. And they model the flu vaccine based on what the strains are. Now some years, they don't get it 100% right. And so some years the flu vaccine will protect 80-90% of people, some years 60%, 70%. It goes like that. But still, you know, I understand what she's saying, but that's luck. That's probably not to do with the vaccine. Et nous il a un problème à contrôle, il y a cycle dans mokili. Parce que air biso, tous autres vaccins, en tout cas, c'est tout ça tranquille, mais ils ont compris aussi que, problème wana et utaka na hémisphère sud vers na pays asiatique. Donc air biso toujours se protéger awa, bango kuna na temps wana pe bango kuna ba bokona na bango ebandi. Alors maintenant, ils ont un peu moins problème. Parce que si le wana ça sont contrôlés à mon avis. Oui, bon. Donc, là, on a tout là. Là, on Covid et Bagdadi. Vaccin, ça qui 1, 2, 3, 4. Après, bon, bah, oui, tout ça protégé dans 4 mois. C'est quoi? Et si, ou bien, il faut vacciner tout. Now, when COVID started, we went through 4 types of vaccination jabs. Now, people have got that. Now, what are you saying now? Is it over, or is there more to do? We will probably know after another couple of years what exactly the pattern is, because with flu it took us many years to understand that there is a season and we must protect people. COVID is looking that way, but still they are monitoring closely every season to see what happens. Eza likambo ya contrôle parce que ezwaka pour contrôler ezwaka cycle il y a 2 ans ou 3 ans, c'est ça comment en anglais va bien au pattern, c'est ça les années il y a vaccin na les années il y a flu, hein? Mais Covid peut ezolandaka quand même les années. Alors maintenant bazo continuer kobuka koyeba kosala makasi po ba contrôler les années wana cycle wana pour que de plus en plus va protéger là. Peut-être oui, peut-être non, c'est difficile. J'ai une question. I've got a question from someone. Is it like people have to continue to take the vaccine, or when you already had 3 or 4, it's fine? You don't have to comply getting them every year. So if you're young, fit and healthy and don't care for anybody, no, you don't need to. But if you are vulnerable or elderly,
like the groups I went through. We have an exact list there. People can check. But yes, you should. You should continue taking it every year. Every year, like 10 vaccines. Donc baoyo baza na groupe wana ya âge wana oyo badécrire awa na catégorie ya bato bazali kosunga bamikolo baza na baproblème ya lolenge wana, ça ne s'arrête pas. Même aux oies les 4 wana ya pandémie, il faut continuer chaque saison ce que une vaccination est bâtie, il faut être yango parce que aux assuretés ce que aux safe ou pas. Mais les jeunes gens, ils peuvent être un peu tranquilles. Pour les gens qui ont âgé de 60 ou 65 ans, alors chaque fois, quand vous prenez le vaccin, ça veut dire à peu près combien de temps? Combien de temps qu'on a? Oui, pour que le produit ça termine. Now, when you get the vaccine, how long does that stay in you, in your body, to guarantee that during that time you are safe? And over a time limit, you don't feel any safe anymore, and you need to go to another vaccine. Yeah, so it's 3 to 4 months at the moment. That's 3 à 4 mois. October vaccine, November, December, January, February. After this, less danger of COVID. Then the next danger is September next year. Okay. So it's that's why we say once a year. Donc c'est ça, je crois que vous avez compris. Hein? Donc c'est ça, ce qui est du vaccin, ça te prend 3 ou 4 mois, tant jusque vers février. Au mois de février, celui qui est sous en septembre, au milieu de la sous parce que tant on a essayé pour qu'il y ait des petits mois, donc il faut qu'il y ait des sous pour la suivre. Oui, maman. Oui, maman. Merci. Bon, Olivier Sangaye, hier, papa, Olivier Sangaye, papa, oui. Hier, à la docteur. Oui, Azali pharmacien. Ah, bon, vous avez le docteur. Oui, cassé. Le problème est Azali. Boyoka. Nazana 7 à quelques. Bon, na banana botama, soko na zui toro babeli citromycine. Ou bien pénicilline na kokufa dela. Ntango nakendeki pa docteur na ngai nayebisi ye wana na ndeko mwana na ngai ntango nayebisi ye alobi mama vaccin okoki kozwa te soki ozwi vaccin eza ndenge moko na kokisa wana okozala na yo na bomoi te fanda kimia bandaki kozwi nayoki yango ata eloko moko te ti lelo oki papa ti lelo meme kosokoso meme fievre era côté. Okay. So what did she say? She's over 70, but she never had the vaccine. But she had a problem, health problem, being checked with what do you call it? Your penicillin or She's allergic. she's allergic to that. She gets sick. So they told her like she can't get the vaccine because she will produce the same effect on her as the penicillin, and so she wants to have more clarification around that. Like, and she never took the vaccine and she never had anything. She was fit and healthy during the COVID. She didn't get the vaccine, but she wanted to understand a bit like. Yeah. So. Yeah, she's asking for advice to you. I'm happy to. So, if you, it's about benefits and risk. So. C'est quoi ezali likambo ya eloko oyo zo bénéficier akati wana ezali na yo wana na ba risque oyo ezali ko courir pona ezali na yo wana ya azinga ipsa yo. As far as I'm aware, there is no risk
with COVID vaccine and penicillin allergy. If you have penicillin allergy, it's okay to have COVID vaccine. Elo bazoloba allergie na yo ya pénicilline na vaccin ya Covid eza na problème te. Donc okoki kozwa vaccin na yo ya Covid malgré pénicilline. Donc même soki oza à supposer oza na allergie te ba injecter nazoloba koya yo comprendre conseil azopesa. So Généralement, par oyo baza na allergie te par exemple, ataka ozwi tomba ya pénicilline, okozwa na yo vaccin ya Covid, ekosala yo eloko te. but it's better if I give her a different example of something that I have come across. Aopesa exemple ya eloko mosusu oyo ya vivre na mundu. Sometimes in clinic we have people with allergies to a lot of different things. And for them, especially if they were vulnerable in the beginning days of COVID, they had to have a COVID vaccine. There was no choice. And some of them, their allergies are life-threatening, so they stop breathing, their heart stops, two of these various things. Let me translate that part first. Eloko liboso alobi le cas normal eza que batu azwi traitement ya pénicilline, mais malgré balergie wana azwi pe vaccin esali eloko te. Mais maintenant azolobela bato oyo oyo balergie wana ezopesa bango health condition na bango ezopesa bango baproblème ya sérieux ya respiration boye tout ça toyoka nano acontinue. So what we would do at that time was that we would, firstly, we carry a kit for anybody that has a reaction with adrenaline and everything in order to administer first aid until the ambulance arrives, if anything happens. Okay, bazwaka ba précaution awa. Soki ekomi bongo, bazoya ko traiter yo, bako aprete pe service ya emergency oyo ya banini wana okau komi sérieux, komi compliqué, service wana ko intervenir directement pour kosalisa. Secondly, the lady in question, she had asthma. It's the most dangerous disease. If you contract COVID, you are very vulnerable. Okay, kawa azolobela mwana azala na asthme. Alors, ce qui est en asthme est très sérieux par rapport à la COVID. Ce qui est COVID est compliqué. Because COVID affects the breathing. Parce que le COVID est attaqué le système de respiration. So she was referred to a hospital setting so that if anything happened, she would be in A&E right next to it. She would be in the crash department. Maman est directement dans l'hôpital. Il y a un service, il y a emergency. Parce qu'elle va traiter ce qui est locomoko et comme il est sérieux, emergency service intervenir directement. She had the vaccine. Azwa vaccin. She had a slight reaction. They dealt with it there. Azwa salamo réaction mais si ça sur place. She had repeat vaccines and in clinic. Répéter qu'il peut vaccin. We keep her there for 15-20 minutes after each vaccine and observe her. Donc chaque fois qu'il y a accueilli pour un vaccin, ceux qui vont vacciner, ils vont regarder pour 15 ou 20 minutes pour observer pour un side effect. Ceux qui dans un époque qui a bien, pratiquer à I hope that helps. Donc c'est ça. Donc pour Sani Nathan Nabiso, Bazali Awa. Bazozela, or soit, are you going to stay here or? One or two of us will be here for questions, and then one person will be upstairs next. Okay. Clinique, ezali na chambre ezakuna. So qui mtu azana posa solo la privé, bazali awa kuku solo na bango en attendant, bazali awa bazona ndape makamfu. So thank you very much. So anybody who needs you, they will come straight to you. And if they need, like you said, if they need to speak privately, we will go upstairs. Okay. Thank you very much. Fletoyo, yango tokosala dimanche samedi na commercial road côté ya Omoni. Now when we got the message for this launch event, we
say that we are running a health promotion program, which is a combination of health promotion and social activities, because it is a combination of both. And this program is designed to tackle what we call health inequalities in our communities. And the program is designed by Tower Hamlet Public Health Program. And they run it in partnership or in collaboration with community groups who have particular access to particular communities who are affected by some aspect of health. So we are welcoming here the lead of the program, the line manager of this program. So bango badu bazo tia programme na communauté azali mutu ya municipalité ya Tower Hamlet de Sika Dozali. Alors on travaille na bango parce que tout le bien que makambo ya intégration awa, ça signifie biso to ya koya ezali makambo ezoleka na mboka oyo toyi kokutana culture na bango na langue na bango na lolenge bazo sala. Alors biso pour tous à intégrer, il faut tout ça la effort il y a pour vivre dans la grande communauté, dengue grande communauté ça pour vivre. C'est-à-dire que vous allez rater que na point na biso dengue to ya vous allez na point na biso to yé bagater grande communauté ou to ya va bien la host community ça pour vivre dengue. Alors, dans ma cambo santé aussi dans le domaine ébélé, ça la effort wana ya ko travailler dans la communauté pour tout ya net biso to le bac français na lingala tu as la difficulté ébélé. Donc si quand on travaille dans ma cambo santé, il y a moins de travail dans la communauté. What I was explaining is that the remit of the family support group is mainly to facilitate the integration of the French and Lingala communities in the UK, and particularly as we are based in Tower Hamlet, we work with you to facilitate that integration. Now we're talking about health, and because the culture and social norms and language are different, we face these inequalities. Donc les inégalités au dozolo belawa c'est parce que la barrière est pour salaké, la inégalité wana ezala, la facilité wana ezala et pas la bisoté, ezali loko la langue na biso ezali différent, culture na biso ezali différent, et puis makambo epelé ezali différent. Donc il faut ezali loko la libulu moko ezala kati wana entre bango na biso. Et puis l'activité qu'on a pour l'organisation na biso ezali pour na kotia pont pour les bouloirs salés pour mingi la fois passée na makambo ya Covid, on a beaucoup travaillé na bango. Maintenant, tous les cas, la Covid et ça même priorité, la priorité nous les alliés être tous sur la Covid et attaque likolo, to bossa l'équipe makambo mususu ezo boma biso na kati ya communauté. Lokola ba maladie o ba bengi ya long terme bo ba zuli nanu ba solution te. Donc ya mwana to décider ki mula oyo na bango to tala makambo wana na kati ya communauté ya mwana to sana. So what I was saying is that we're coming from COVID, and some of the conditions have been put behind because of the high emphasis focus on COVID. Now we are coming back to all these conditions to address them, because it is not simply about COVID, but all these other conditions. Yangoana ye aye, osola na biso ba priorité wana za ndenge nini, tozokende wapi, touti wapi, tozokende wapi. Comme ça ngai yeso ya CDC na expliquer projet koyo ezo mena biso wapi. So I was saying, as you can see in the program, you are going to talk about the background, where we're coming from COVID, and now why we're addressing the long-term conditions and mental health.
Yeah. And then we expand on the project itself. So you are welcome. Fantastic, thank you. Bonjour, je parle un petit peu de français. That's fine, that's fine. But I think I'm going to speak English because I'm not 100% comfortable and I didn't plan. Otherwise, I would speak a little bit of French. So it's great to be here. I really like to be here today. I'm here because our manager, Brenda, who you may have met, I think. Not yet. Oh, okay. We as a staff or managers of the group, we know her. But she will come next time. Il fallait azalawa, chef nae fallait azalawa, oyo, azo tia pesa tozo travailler pour un programme oyo. Aza empêché à qui congé actuellement. Tozalaki na ye lobby na milu mususu mais à qui congé. Aza empêché. Yango wana atindi collaboratrice na ye aya kosolola na biso azala na biso lelo po barata depuis tobanda tobekisaka bango bazwaka temps te yango wana omoni tosali yango vendredi po bazwa temps ya koya nkombo na ye Steph donc aye po chef na ye azwi temps te yango wana aye kosolola na biso azala na biso lelo. Yeah, and I just wanted to say that Brenda, who's public health manager, will be looking after the project and coming along and speaking to you about the project every few months maybe to just check it's okay. She's very experienced. Brenda was ali kukonzia programme oyo akobanda koya pe de temps en temps po tosolola na makambo ya projet abanda kotala biso ayebaka toza koevolue ndenge nini masolo oyo mais lokola ye aye te lelo yango wana ye aye So we're really excited about the project because the project is, as you said, to take things forward from COVID. We know that during COVID there were so many problems. Il y a beaucoup de problèmes durant COVID, and the cost of living now is even making things more difficult for people. And so if you have diabetes, if you have heart disease, if you're recovering from cancer, if you have lung conditions because of smoking, if you have arthritis and back pain, making it difficult to go out, it makes it more likely that you will, have a worse quality of life. Baza vraiment très intéressé par ce que la Benza dengue projet ou projet ou ils ont aidé dans la communauté parce que il dit que Covid et memi makambo ebele mais pour la tozalaki ko sololami makambo ya Covid makambo sous c'est ça la neti ezonga sima mais Covid pe et créé makambo ebele et aspect économique peut être difficile, pour tous les cost of living, et n'a pas problème au Covid et l'ennemi, n'a pas cambo tous les solo là, il y a beaucoup de ici la caté, diabète, cancer, maladie du cœur, ce qui osent vivre dans l'environnement comme il est là, ils pas si mingi donc il y a moins de photos sur la solo total là, n'engagez pas comme misuma. And this is also affecting our mental health. Le problème on a pour affecter santé mentale na biso. And some of us find it difficult to connect with other people. À cause il y a un problème on a ya santé mentale et belé deux hommes na ngoto comme on a difficulté ya kozala en contact na ba mususu. Comment faire un bandaku, comment créer un système d'isolement. And also in this borough, it is very expensive to have a coffee, have a tea, have socialize with people. You live in the heart of London. Comme on est na boro oyo ya Tower Hamlet, vous allez presque au centre, au cœur de Londres. Alors vie est chère. Les arbres de même pas si cobima, pour que nous fassons quelque part, même comme la café, pour que nous bénamos pour la baninga. Donc, vie est commis, ils ont comme de plus en plus dur.
So we're really excited that this project will give people the opportunity to come together and have a cup of coffee and have some tea, but also talk about how you can look after your health and well-being. So we have some tips. Okay. Pour le projet, oui, l'homme toujours c'est que c'est que les arbres que ça va donner occasion il y a bima de sangani de sololi ce qui moi mai tomeli moi compati que kabuli mais est toujours sur la boipé toujours sur la makambo ya santé ndenge ni de ko bisuka biso moko na ba service de nos sur place on to fana banda isolé. But we have some services that we will talk about, and we will give you some information about how to look after yourself better. But we are also interested in your opinions and your views about how we should do this. So we want to do it together. Okay. Projet en fait approche yasika toujours c'est que ba service des alliés nango au bateau batendaka. Ba service des nango mais balingi sous te autolingi sous botika na niveau na te ba service na parce que ça dit simplement non. Balingi pe ndenge toujours sur la voie toujours ya na kati ya communauté to yeba malgré l'existence de ba service wana communauté ezokanisa nini. Communauté et nini communauté qui contribuer nini pour continuer à avoir la solution et ça c'est que bango quand on va dire que la service au bango batia communauté peut et qui proposer que ceux qui te salent que tu aussi bouillé et que souba. So we're very interested in working with you, hearing from you, and we want to do this in a culturally sensitive way. And we want to build trust. Ok, en tout cas, c'est Wezali, cause la biso tous ensemble dans bango, ko yoka makamni biso zoluba, et bango peut pas comprendre et l'autre nini biso doliki, et puis surtout, le roi nazaï global kambo intégration, va comprendre la culture na biso et puis va service et répondre na aspect culturel na biso na langue na biso pour bango na kati ya institution na bango makambo wana vraiment ezali vraiment te il faut ba yeba lolenge na biso pour ba service wana ezala adapté na ndenge culture na biso ezali na ba langue na biso na tout ezala vraiment adapté ezala pour répondre na ba aspiration na biso ndenge tozali. So if you want to do more physical activity by doing some dancing or doing some cooking but making it culturally specific, we're very keen to hear from you. Par exemple, ma proposition peut-être que Tolingi, tout ça là exercice il y a physique, comment exercice à fitness. La fois passée, je pense que comment il déjà pour le Belango. Tout ce qu'on peut proposer, peut-être que ça n'a été, peut-être ma maman, ça la groupe, les aguets, ça la sampa, ça la exercice, peut-être ma papa, ça la gueule, son molo pour la santé. On a des propositions, pour pouvoir imposer en haut. Mais il faut que ce soit tout le baquet, tout le ça la comme ça, on peut travailler pour avoir un service en place. That's it, really. Thank you very much. Ok, et donc, Razala qui n'a pas pour aujourd'hui. Alors, merci midi. Et n'a pas continué moi moquer pour toujours là-dedans, toujours qui n'a pas rapidement vers Souka, rapidement, parce que tout est calé donc, et là, on a pas bâti ça kaka yango, dengue kaka lobby, projet où ils allaient toujours ça là ensemble. Bien sûr, et où tu es pas na biso, mais il faut communauté zalawana. Ce qui communauté zate, bazate, tu n'as pas un projet zate. Les allées logo il a pour imposer des. Toujours la vaccination, toujours la makambo santé mentale, ba service où ils a pour occuper, ba talking therapies, ba ninuana ezali. Mais communauté paix, il faut contribuer. Ba benga lango coproduction en anglais, ba benga coproduction. Donc les arbres makambo ba on va pour décider de basala pour la biso. Ce qui est l'autre décider que na cadre de la santé mentale na biso to lingi
to salaka exercice ou bien papa un jour va sanganaka va salaka moi exercice physique pour nous autres on va le faire, on va chercher des moyens pour le faire. Ce qui est au que oh ba maman ba na sangana ko ça les loko songolo on va chercher les moyens pour le faire et pour se compléter. Bah papa so ba lui peut-être que na été tout ça l'équipe de football il y a papa na parc on va le faire tout qui moi ba moyen tout le pour la biso ko na pour que tout toka muté na biso respirer bien tout tika ko fana banda. Donc c'est ça. O ezali lelo ezali introduction. Bah maladie biloko to kolobela je pense que na communiquer ekendaki tozo la makambo ya diabète makambo ya ba maladie cardiovasculaire to lobela ba makambo ya ba long term condition mais nyonso eza cité te soki eloko ezotungisa biso etungisaka biso il faut toyeba yango et tokoma kosolola en profondeur na baactivité ekoya comme ça tobakisi yango na programme. What I'm saying is we have named a few of the long-term conditions, but maybe there are other conditions that the community feels that it is a problem, have problem within the community, it is a burden within the community. They will come forward as we are working with them to co-produce activities. They will come forward with what is missing here to include it in what we are addressing and find a way to respond to that. So c'est vraiment une introduction. Thank you very much for speaking. But I don't know if people have questions. Si les gens... Si vous avez des questions, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Sorry to keep you there for a few minutes. We would like to get some questions. On dit toujours ma question. Est-ce que vous avez une question? Na Motuna, na Makambo Toyoki. Est-ce qu'il y a une question? Quelqu'un a une question à poser? La proposition il y a la sama. Bakoyi pe kosala na sama babuke yo moko tokende pe kobina pe eza na skate ya sport. She said like she would like to propose that there music dancing time as well, like during summertime. If that can be organized because people need sometimes to dance as well, to shake the body as well. Okay, mon body language c'est pas un problème. Donc c'est bien la proposition, mais l'autre na koloba, au moni na suka, toza na feedback for formulaire moko to bengi ya feedback. Et que tokopesa ngo na batu nyonso er boko répondre na formulaire wana espace ezali oyo mutu nyonso oyo proposition ya moni ya eloko iko salema il y a quelque part là où kokoma yango formulaire yena noté kokabula formulaire à un moment donné chaque mutu a remplir et idée oyo azanango il y a quelque part là où tokolakisa bino ekisika kokoma idée wana. Mais na kati ya programme oyo pe soki bomoni leaflet oyo ezoloba workshop and social evening. Donc social evening elakisi et kozala na cercle oyo ya moke boye te. Donc samedi ya le 27 tobukaki salle na biso ya omoneri kuna ezali monene koleka oyo tokozala wana kobanda 15h jusque 20h, 20h30, 21h. Ndenge kaka ba fête, ndenge kaka toekizaka ngo biso nyonso kuna et tozalaka na milulu na biso. Le 27 de ce mois. Le 27 de ce mois, na après-midi. Na yebi que makambo yango yango tozolobela. Na moni papa ngoma bazoya eroyo, biso c'est par obligation ya devoir na musala tosaka na communauté. Sinon te tolinga bo tozala na ye na banterement oyo ezoleka kuna partout. Donc makambo ezotungisa biso yango wana totiaki temps wana ya samedi tokende na mwa mulai comme ça mutu nyonso place nyonso tokokuta oyo tokendaki enterrement boye ne fiske ata mwa moke okoki koya korejoindre activité wana ekozala workshop tokobanda mpenza masolo ya mozindo samedi wana tokolobela lisolo ya diabète particulièrement diabète. Et puis, après, pour le solo, on a continué de nous la biso et l'eau, on social evening.
donc neti likambo lobi ekozala mwa mesa mulai poko eza muke ekozala mwa mesa ya mwa mulai ya biloko ya kolia ekozala mwa speaker wana te tokomema mpenza ndule oyo yo olingaka apres masolo wana yo moto ozolinga ongwasuma okongwasuma na yo na ndenge ya calme ya propre. What I'm saying, this Saturday we have a workshop and a social evening combination. So we will talk specifically about diabetes, and after that we will have our social side of it with food, music and dancing, as she's saying. So samedi wana vraiment bozanga te po oza kozwa makambo na yo oyo bia samedi ya kozwa makambo na yo. I just want to say that I'm very happy to hear about the social connection, because the research says people with more social connections are protected from dementia and they live longer. Omoni ba connexion sociale wana ndenge tozosala boye ba recherche elakisi ke bato bazalaka na dementia oyo toyiluka awa oyo babimaka libanda kosala baactivité wana kosangana na baninga bavivaka mulai par rapport na baoyo bafandaka na bandako bazolela kaka mokono I'm so sorry because I went to work before I come here. So when I just get in, you was talking about diabetes vaccination. Which kind of that vaccination you are talking about? It's all that. That's a question for you guys then. That one there. The man just C'est la question, c'est question pour le So we have the vaccination. You just say right today, so you maybe we can help. Parce qu'il parlait vaccination. Yeah, he said when he came in, we were talking, I was talking about vaccination. Now the question is, what type of vaccination are we talking about? Can you guys answer that? COVID and flu. Okay. We can, if you have more Call the questions. flu or yeah. After. Thank you. Okay. Merci beaucoup. Biso toliki mokolo oyo tokozala le 27. Mama na biso azala po tosepeli na ye mingi. Akobase na ye zotoka. They're very happy to see you here. They're very pleased to see you. So they're inviting you to come on the 27th, socially come and eat and socialize, dance with them. So you meet many of us. Thank you very much. I unfortunately on the 27th Saturday. Akoya. See you guys. We'll speak about it. Okay. All right. But otherwise, the next one, Yeah. Definitely. Okay. Il y a samedi prochain, on a déjà un programme, mais où est Rolanda Wana, en tout cas, on a déjà un programme. Poser une question. Pour poser qui? Ok, vas-y. Nous vous demandons quels sont les services qu'on a ici. Quels sont les services? Puisqu'elle a dit qu'il y a des services peut-être qu'on devrait faire. Donc quels sont les services là? You want to know? You would like to know about the services that are available. So a lot of us, myself also, we experience poor mental health. So there are some services to help with this. Sometimes we accept these things in our communities, and when we get older we just think to be unhappy is just normal as we get older. But there is a counselling service that is available in the borough, which is free. You can ask your GP or you can refer yourself, but often people don't know about it. So there's that is one service. There are some other connection services for addressing social isolation, loneliness. There are lots of services that provide advice on welfare, benefits,
increasing your income through claiming correctly. So some very important advice available. But there are also other health services that you can get through your GP. And we can put you in touch with pharmacists as well, who are providing even more services than before. Ok. Donc, le service est élevé. Quand il y a pris les amis, sauf qu'il y a Carmen et Canada. En français, parce que tu parles en français, oui. Il y a ce service-là, il y a des services gratuits. On a aussi d'autres, il y a des services pour la santé, l'éducation. Par exemple, on va vous montrer là où ça se trouve. Vous pouvez aller chez les GP. Là-bas aussi, il y a des services qui pourront vous supporter pour vous montrer où vous pouvez avoir de l'aide. Okay. Oui. I've got a question. All those services you are talking about is for the people living in Tower Hamlet. In terms of, our services would be for town hamlets. I don't think most of us here Where are you from? Different. What I say, sorry. Okay. Non, ce qu'il y a ici, c'est que l'information peut être générale. So we specifically for Tower Hamlets, but those who are coming from other outside Tower Hamlet can come to our workshops. Okay. But as she said, there is a wide range of network and connections. Okay. For those who are not from Tower Hamlets, we can address it by making referrals or sign posting. I'll give you just a small example of a project that we run. During COVID, we worked a lot and we discovered that families had some of the mental health issues. And those who couldn't access the talking therapies in Tower Hamlet, we worked with Bernardos. You know Bernardos? It is an organization that had a mental health service during COVID, okay, online, and they could offer talking therapies online, and we referred families to them. Children accessed laptops to go online, mobile phone from Bernardos. For those families who were not from Tower Hamlet, we referred them. We had almost 22 families not from Tower Hamlet that we referred to Bernardos, and they had help. So that's why we are here. Where they have limitations, we as a community, we can help to access services as well. Can I just ask a question? Are people mainly from London or outside of London? No, London. Mainly from London. Mainly from London? Mainly from London. So maybe we can think about, in the future, having more of a London-wide Yeah. Hold on, ma'am. I've got a suggestion for an activity. How about organizing a march, and then at the end of it, everybody that participates can go to the beach for some time. It's good. Because, you know, it's a good idea to come go to the beach. Yeah. See, those services are there. There is a wide network. There are organizational services within the local authorities who are providing these kind of things. But what we're doing here now is with this connection to bring these kind of activities. There's nothing new we can do. We are trying to reinvent the same things inside our communities to have the same kind of activities that fits our needs. So we're getting there very slowly. But I think it's a great idea actually, having this. Yeah, because it gives people a chance to socialize outside in the sun. This summertime. on the beach. So we will retain it like. Il y a le feedback pour Yeah. écrire tout ça. En tout cas, merci. On va peut-être s'arrêter là-bas, c'est pas un problème. On va peut-être s'arrêter là-bas, comme ça on va passer à autre chose.
Are you staying? We have our country food. Donc nous allons continuer avec notre